Hello students, welcome to classroom teaching. I am Shekhar, your science teacher. Students, till last period we have learned about the force and its action on any object. In Newton's first and second law, Newton expressed this action of force in his first and second law. But students, force can never be acted single. That means it is nothing but the interaction between two objects. That means forces they are always in pair. An isolated force can never be possible. Single force can never be possible. एकटा force असू शकत नाही. Forces they are always in pairs. And suppose I apply force on this wall, then at the same time the wall, it applies force on my hand also. So the force that I am applying on this wall or this board, it is called as action force. At the same time, the force applied by that object on my hand, it is reaction force. So action and reaction, these are the terms which express force here. But wherever there is an action, there is a reaction. So forces, they are always in pair, and action force and reaction force, they are exactly same amount. They are of the same, their magnitude is same. Direction opposite. And this idea was expressed by Newton in his third law. So let us see what is Newton's third law of motion. Newton's third law of motion. It expresses about this pair of forces, that is action force and reaction force. So let us see what is the statement of this law. Every action has equal and opposite reaction, and every action, it has equal and opposite reaction, and they act simultaneously. Here action and reaction, they are forces. That means for every action force, there is equal and opposite reaction force, and they act simultaneously. Simultaneously means एकाच वेळेस दोन्ही कार्य करतात. आता ऍक्शन फोर्स झाला, 10 मिनिटांनंतर रिएक्शन फोर्स होईल असं होत नसतं. ऍक्शन फोर्स अँड रिएक्शन फोर्स they act simultaneously. एकाच वेळेस काम करतात. किंवा हाच लॉ परत आपल्याला वेगळ्या पद्धतीने सांगता येतो. फॉर एव्हरी ऍक्शन देर इज इक्वल, अपोजिट अँड instantaneous reaction. So this is also the statement of Newton's third law. So from this statement we came to know equal, opposite and simultaneous, these three words. What is the meaning of that? If action force it is of 20 Newton, then reaction force must be of same amount, that is 20 Newton. Their directions are opposite. And both these forces, they appear simultaneously. एकाच वेळी कार्य करतात. बघा, मी वर्गात नेहमी सांगत असतो, याचं प्रॅक्टिकली एक्झाम्पल वर्गामध्ये देता येतं. या इथे मला देता येणार नाही कदाचित. ज्यावेळेस कुठलेही शिक्षक तुम्हाला पाठीत मारतात जोरात, तुमचं लक्ष नसेल तर पाठीमध्ये समजा एक धपाटा दिला, डेफिनेटली त्यावेळेस आपल्याला फार जास्त दुःख वाटून घेण्याची गरज नाही. बिकॉज फॉर ऍक्शन देर इज इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन. म्हणजे जेवढं जोरात तुमच्या पाठीला लागेल तेवढंच जोरात सरच्या हाताला लागलेलं असतं. फक्त हेच लक्षात ठेवायचं, for every action there is equal, opposite and instantaneous reaction.
त्यामुळे त्याचं फारसं दुःख वाटून घ्यायची गरज नाही. खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत असे आपल्या आजूबाजूला जर आपण बघितलं. तुम्हाला माहितीये एक करून बघा, टू व्हीलर असेल आपल्या घरी, त्या टू व्हीलरच्या सायलेन्सर मध्ये समजा कापसाचा बोळा अडकवून ठेवला किंवा कपडा अडकवून ठेवला, गाडी जाऊ शकेल का पुढे? नाही. बिकॉज दिस ऑल्सो ऍक्ट्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. व्हेइकल समोर केव्हा जाऊ शकेल? जेव्हा मागच्या दिशेने धूर बाहेर पडेल. त्या सायलेन्सर मधनं ज्यावेळेस गरम वाफ बाहेर पडते, गरम वायू बाहेर पडतात, गॅसेस दे रिलीज फ्रॉम द सायलेन्सर, स्मॉल अपर्चर ऑफ द सायलेन्सर. दिस इज द action force, and due to the reaction of that force the vehicle it goes in forward direction. रॉकेट बघा तुम्ही, रॉकेट कोणतं रॉकेट? जे सॅटेलाइट घेऊन जातं ते रॉकेट असेल किंवा आपलं दिवाळीचं रॉकेट असेल, बोथ दे वर्क ऑन द सेम प्रिन्सिपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. सो व्हॉट इज स्टेटमेंट? For every action, there is equal, opposite, and instantaneous or simultaneously they act. Okay, so equal and opposite हेच कॅरेक्टर्स आपण आणखी एका फोर्सचे बघितले होते. तुम्हाला आठवत असेल बघा, इन लास्ट पिरियड वी हॅव सीन अबाउट द बॅलन्स फोर्स. बॅलन्स अँड अनबॅलन्स फोर्सेस आपण बघितलं होतं. तर बॅलन्स फोर्सेस त्यावेळेस आपण म्हटलं होतं की दे आर सेम इन मॅग्निट्यूड, इक्वल इन मॅग्निट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन. इथे सुद्धा आपण म्हणतोय ऍक्शन फोर्स अँड रिएक्शन फोर्सेस दे आर इक्वल इन मॅग्निट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन. सो व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन देम? या दोन्हीमध्ये फरक काय आहे? एक खूप बेसिक फरक आहे, खूप मोठा फरक आहे. बघा आपण म्हणतो बॅलन्स फोर्सेस दे कॅन्सल इच अदर्स इफेक्ट. ते एक दुसऱ्याचा इफेक्ट नलिफाय करतात, कॅन्सल करतात. हे डस्टर आहे, डस्टरवर मी दोन्ही साइडनी फोर्स अप्लाय करतो, दे डेफिनेटली नलिफाय और कॅन्सल इच अदर्स इफेक्ट बिकॉज दे आर इक्वल इन मॅग्निट्यूड अँड अपोजिट इन डायरेक्शन. बट ऍक्शन फोर्स अँड रिएक्शन फोर्सेस दे नेवर कॅन्सल इच अदर्स इफेक्ट. व्हाय? Think why they cannot cancel each other's effect? Because the basic difference between these two forces, balance force and action reaction force, what is difference? Action reaction force, they acts on two different object, whereas the balance forces they act on same object. बघा इथे मी दाबतोय, both these are balance forces, both these forces are acting on the duster only. And whenever we are talking about action force and reaction force, they act on two different objects. मी या डस्टरवर जोरात हाताने मारलं, this is action force that I am applying on this duster, whereas at the same time reaction force is acting on my hand. So action force and reaction forces they act on two different objects and therefore they cannot cancel each other's effect. हे लक्षात ठेवायचं आहे. बाकी प्रॉपर्टीज सेम आहे. ऍक्शन फोर्स अँड रिएक्शन फोर्सेस दे ऍक्ट सायमल्टेनियसली. ऍक्शन फोर्स अँड रिएक्शन फोर्सेस दे आर इक्वल इन मॅग्निट्यूड. ऍक्शन फोर्स अँड रिएक्शन फोर्सेस दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन. And as they act on two different objects, they cannot cancel each other's effect. So this is about Newton's third law of motion. A very simple corollary of this Newton's third law of motion is given. याच्यावर आधारित एक छोटंसं आर्टिकल दिलेलं आपल्याला, एक दुसरा एक लॉ दिलेला आहे, दॅट इज नथिंग बट लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लेट अस सी लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम म्हणजे आपण पी बघितलं होतं आधी. मी पूर्ण मोमेंटम लिहिण्याच्या ऐवजी पी लिहितो. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. न्यूटन सेकंड लॉ आपण बघितलं, त्यावेळेस आपण बघितलं होतं व्हॉट इज मोमेंटम. मोमेंटम इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास अँड वेलोसिटी.
And what is the meaning of conservation? कन्झर्वेशनचे लॉ आपण भरपूर बघितले. कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी बघितलेलं आहे. सो इन द सिमिलर वे कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दॅट मीन्स द टोटल मोमेंटम इट रिमेन्स कॉन्स्टंट. It get conserved means it remains constant. That means it doesn't change. So what is this law? Suppose the example is given. Suppose this is object A, this is object B. Object A is going in this direction, object B is coming in this direction. डेफिनेटली समोरासमोर येत आहेत, त्यांची टक्कर होणार आहे. बघायचं आपल्याला त्यांच्या मोमेंटम मध्ये काय फरक पडतो. बघा, सपोज ऑब्जेक्ट A is going in this direction with initial velocity u1. Suppose object B is coming in this direction with initial velocity u2. Suppose mass of this object is m1 and mass of this B object, suppose it is m2. Okay, they are coming towards each other. What happened? Here they collide to each other. या दोघांची एक दुसऱ्याला काय होईल? टक्कर होईल. टक्कर झाल्यानंतर डेफिनेटली सपोज this B object it applies force F1 on A. B ने टक्कर झाल्यानंतर A वर किती फोर्स अप्लाय केला? F1 एवढा फोर्स अप्लाय केला. And this F1 force creates acceleration in this A. या A मध्ये काय होईल? Acceleration create होईल. What is meant by acceleration? That means in easier words, the velocity of A it changes. So suppose the velocity of A it changes and it becomes v1. मास चेंज होईल का? नाही, ऑब्जेक्टचा मास चेंज होणार नाही. ते किती राहणार आहे? m1 च राहणार. बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, आपण न्यूटन्स थर्ड लॉ मध्ये आताच काय बघितलं? फॉर एव्हरी ऍक्शन फोर्स देयर इज इक्वल अँड अपोजिट and simultaneous reaction force is there. So B, suppose B applies F1 force on it, then A also applies some force on it. Suppose that force be F2. F2 एवढा फोर्स अप्लाय केला, त्याच्यामुळे याची सुद्धा वेलोसिटी चेंज होणार आहे. इट क्रिएट्स एक्सेलरेशन इन B. Suppose the velocity changes and it becomes v2. Mass remains constant, m2. Right? According to Newton's law, Newton's third law, F1 must be equal to F2. Because this is action force, this is the reaction force. They must be equal. But they are opposite in direction. They are opposite. That means as it is a vector quantity, they are opposite. So F1 must be equal to minus F2. Right? So let us remind the equation of Newton's second law. What is it? F is equal to ma. So write down here. So F1, instead of F1, I write here m1 into a1 because it is related with object A. So m1 into a1 is the acceleration in it is equal to minus m2 into a2. So we know the formula for A, acceleration. So what is a1? A1 is equal to v1 minus u1 upon t. What is a2? A2 must be equal to v2 minus u2 upon t. So this is nothing but acceleration. So put the values here. Okay. So m1 into
v1 minus u1 upon t is equal to minus m2 into v2 minus u2 upon t. So this t get cancelled. t cancel झालं. काय भेटेल आपल्याला? I will write here. काय भेटेल आपल्याला? m1 in bracket v1 minus u1. v1 minus u1 is equal to m minus m2 in bracket v2 minus u2. Okay. So m1 v1 minus m1 u1 is equal to m2 v2 minus, this is minus m2 v2 plus m2 u2. या मायनस साइन मुळे हे दोन्ही चेंज केले. ठीक आहे. हे मायनस वाला इकडे घ्या, ह्या मायनस वाला तिकडे जाऊ दे. काय येईल? काय भेटेल आपल्याला? m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2. Now tell me, what is m1 u1? Mass into initial velocity for object A. So it is nothing but momentum. याला आपण म्हटलं initial momentum of object A. What is m2 u2? Initial momentum of object B. m2 into u2. So this is nothing but total initial momentum. What is this then? हे काय मग? It is final momentum of object A. m1 into v1, m1 into v1, final momentum of object A plus final momentum of object B, m2 into v2. After collision, टकरीच्या नंतरचं final momentum. So this is nothing but total final momentum. Total final momentum is equal to total initial momentum. So this is nothing but the conservation of momentum. The momentum it get conserved. Conserved झाले याचा अर्थ काय? टकरीच्या आधीचं पूर्ण मोमेंटम आणि टकरीच्या नंतरचं पूर्ण मोमेंटम हे कसं आहे? It is same. It doesn't change. The total initial momentum and the total final momentum, it is always equal. हे नेहमी सारखं असतं. जेव्हा केव्हा पण दोन ऑब्जेक्टची टक्कर होते त्यावेळेस त्यांचं आघातापूर्वीचं म्हणजे टकरीच्या आधीचं टोटल इनिशियल मोमेंटम आणि टकरीच्या नंतरचं टोटल फायनल मोमेंटम they are equal. And this is nothing but law of conservation of momentum. The statement is given when no external force is acting on two interacting objects, then their total momentum remains constant. That means it doesn't change. So this is the condition whenever no external force is acting on two interacting objects, then their total initial momentum and the total final momentum they are equal. That means they doesn't change. So this is corollary of Newton's third law of motion. And it is not just for two objects, but it is true for any number of interacting objects. आपल्याला माहिती आहे समजा चौक आहे, चौकामध्ये चार रस्ते येत असतात. चारी बाजूने समजा चार व्हेइकल्स आल्या आणि मध्यभागी येऊन चौघांची टक्कर झाली.
If no other external force is acting on them, then their total initial momentum, it must be equal to total final momentum. चार ऑब्जेक्ट साठी करायचं असेल, लिहायचं असेल तर काय लिहिणार आपण पहिले इनिशियल मोमेंटम लिहूया. सो m1u1 प्लस m2u2 प्लस m3u3 प्लस m4u4, इट मस्ट बी इक्वल टू काय असेल, इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस m4v4. We can extend it for many objects. इथं जर आपण घेतलं प्लस डॅश 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 प्लस डॅश. So it is true for any number of interacting objects. Their initial momentum and their final momentum, they are always equal. They are same. So this is nothing but law of conservation of momentum, corollary of Newton's third law of motion, because we prove it by using Newton's third law of motion. याचे खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत. बघा पुस्तकातले एक एक्झाम्पल, दॅट इज वेल नोन एक्झाम्पल, त्यापेक्षा सुद्धा आपल्याला वेगळे एक्झाम्पल देता येतील. एक सुतळी बॉम्ब आहे. सुतळी बॉम्ब ज्यावेळेस आपण लावतो त्यावेळेस त्याचे सगळे तुकडे तुकडे सगळ्या बाजूने उडतात. मग ही जी मुवमेंट झालेली आहे, हे जे पार्टिकल्स सगळे उडालेत, म्हणजे उडाले त्याचा अर्थ they got final velocities, certain velocity they have, so they must have momentum, but the total initial momentum is zero in that case. कारण सुतळी बॉम्ब ज्यावेळेस ठेवलेला होता आपण, सगळे पार्टिकल्स स्थिर होते, इनिशियल वेलॉसिटी झिरो होती त्यांची. तो फुटल्याच्या नंतर ते सगळे पार्टिकल्स उडाले, म्हणजे दे गॉट सर्टन फायनल मोमेंटम, बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम दे मस्ट बी इक्वल. टोटल इनिशियल अँड टोटल फायनल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल. याचा अर्थ ते जरी उडाले असले तरी त्यांचं, इफ वी सम ऑल दिस फायनल मोमेंटम ऑफ एव्हरी पार्टिकल, देन इट मस्ट बी झिरो. अँड हाऊ इट कुड बी? पार्टिकल्स सगळे वेगवेगळ्या डायरेक्शनने उडालेले आहेत. And velocity, it is a vector quantity. So if the movement or velocity of some particle, if we take plus, then the particle which is going in opposite direction, the velocity must be minus, and they cancel each other. And therefore the final momentum, the total final momentum must be zero in that case also. One very simple example is given in textbook, that is of when we fire a bullet from gun. Suppose m1 is the mass of bullet and m2 it will be the mass of that gun. If we fire the bullet from the gun, definitely the bullet goes with very high speed. That means, suppose v1 be the velocity of the bullet whenever we fire it, v2 be the velocity of the gun, as gun is very heavier, but the gun, it comes in backward direction. मागच्या दिशेने थोडीशी त्याच्यात मूवमेंट होईल. But the total initial momentum and total final momentum, they get conserved. That means, what is the final momentum of bullet? It is m1 v1. What is the final momentum of this gun? m2 v2. So m1 v1 plus m2 v2, it must be equal to 0. Why it is 0? Why it is taken to be 0? Because initially the initial velocity of gun and initial velocity of bullet, it is 0 in that case. So if we calculate v2 means
velocity of the gun. This movement of gun, it is called as recoil. Recoil means it comes in backward direction. If m1 v1 is very high, m2 v2, it must have the same value but in opposite direction, and therefore we get the total final momentum is equal to total initial momentum, that is 0. So value of v2 must be negative. So calculate what is v2 here. v2 calculate करायचं असेल आपल्याला, कसं करणार आपण? So v2 is equal to, suppose m2 v2 is equal to minus m1 v1. So it is equal to v2 is equal to minus m1 upon m2 into v1. So velocity of gun, we get it is negative m1 upon m2 into v1. As the mass of bullet, it is very small, and the mass of gun is very high. So we get m1 upon m2, it is very small. So to get very high velocity to the bullet, the mass of gun must be heavier, and therefore we get v2 very small, but it is negative, that means it is in opposite direction. So this is nothing but the conservation of momentum, law of conservation of momentum, and example of some conservation of momentum. We can easily solve examples which are related to the conservation of momentum by using the formula. I will write the formula here again. m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. So m1 u1 and m2 u2, these are the total initial momentum of the colliding objects. It must be equal to total final momentum after collision. Before collision, after collision. टकरीच्या पूर्वी, टकरीच्या नंतरचा मोमेंटम. एक छोटं उदाहरण सांगतो तुम्हाला या बुलेट आणि गनच्या एक्झाम्पल सारखं. ज्याचं मास कमी आहे त्याला टकरीनंतर वेलॉसिटी जास्त भेटेल. बघा, समोरासमोर समजा टक्कर झाली, या साइडने ट्रक येतोय 40 किलोमीटर पर आवरच्या स्पीडने, या साइडने एक सायकल स्वार येतोय 40 किलोमीटर पर आवरच्या स्पीडने. दोघांची स्पीड तेवढीच आहे, दोघं ऑपोजिट डायरेक्शनने आले. दोघांची टक्कर झाल्यानंतर दोघे मागे जातील का? नाही. रिकॉइल मुवमेंट जी आहे किंवा वेलॉसिटी, ट्रकची वेलॉसिटी फारशी कमी होणार नाही, पण याची 40च्या ऐवजी याची जास्त वेलॉसिटी होईल आणि तो दूर फेकला जाईल. बट इफ वी कॅल्क्युलेट द टोटल मोमेंटम, final momentum, then it must be equal to total initial momentum. So that is nothing but law of conservation of momentum. So here we complete Newton's third law of motion, law of conservation of momentum, and with this we complete this chapter also. So in this chapter we have seen Newton's first, second and third law. So we will stop here for this video, and in next video we will see next chapter, that is work and energy.